Hi, fifth graders. Hope everyone's having a good day. Happy Friday. I know you're all ready for your spring break week next week. I wanted to do just a little bit of division with whole numbers and fractions before you go on spring break. So I'm going to keep it kind of basic today, but I want you to take a look at this problem. Two divided by 1/5. So I want you to think about what your answer might be, what your quotient might be. We are talking about division here. And then think about what your strategy would be for solving it. Go ahead and pause it if you need some think time. Share your strategy with someone around you. And then I'll go ahead and share my own thinking. For me, I'm picturing two holes in my head. When I picture my two holes, I'm actually going to go ahead and picture it on a number line today. So I know this is 0 on my number line, this is 1, and this is 2. So in my head, I have my number line, my mental number line, and I'm dividing these two holes into fifths. So when I divide up holes into fifths, I know that that's going to break up each hole into 5 parts. So when I do that, when I take my two hole and divide it up into 1/5, I now have 10 pieces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So for me, as I'm picturing that in my mind, I know that the quotient for this problem would be 10. Think about how you might solve that, and then I'll give you one more as some food for thought today. Similar thing, again, I'm thinking about two holes. So again, I like using my number line when I'm thinking about my whole numbers and fractions. Only this time I'm dividing my two holes into 1/10. So I'm taking 2 and dividing by 1/10. I now have to be able to, we have a loud baby back here. 2, 3, 4, 5, 6. Now when I go ahead and divide those two holes up into tenths, I should have 10 pieces here and another 10 pieces here. So 2 divided by 1/10 would equal 20. Have a great spring break. Lo que haremos en este video es realizar algunos ejemplos para ordenar números que tienen decimales. Digamos que tenemos los números 1.001, 0.113 y 1.101. Lo que quiero hacer es ordenar estos números de menor a mayor. Tomen un pedazo de papel y traten de resolverlo por su cuenta antes de que lo resolvamos juntos. Vamos a resolverlo. La manera que yo utilizo para ordenar números es que primero me fijo en el número que está en la posición de mayor valor y que todos los números tienen en común. En este ejemplo está la posición de las unidades en todos estos números. Podemos ver que este tiene una unidad, este tiene 0 unidades y este otro tiene una unidad. El número que tiene menos unidades será el menor de estos números. Este de aquí es el menor de estos números. Voy a escribirlo por acá, 0.113. Ahora tenemos que ver cuál es el que sigue entre 1.001 y 1.101. Pues analizamos el siguiente valor posicional, es decir, la posición de las décimas. Vemos que son iguales en la posición de las unidades, pero si vemos la posición de las décimas, este tiene 0 décimas y este otro tiene una décima, por lo que el número a la derecha es mayor porque tiene más décimas. Tienen el mismo número de unidades, pero tiene más décimas. No importa qué hay a la derecha de esto. Así que el siguiente número menor al ordenar de menor a mayor es 1.001. Y por último, pero no menos importante, está este número que es el más grande, 1.101. Hagamos otro ejemplo. Ahora tenemos los números 0.424, 0.343 y 0.443. Pausen el video y traten de ordenarlos de menor a mayor por su cuenta.
La idea es, nuevamente, siempre comenzar en la posición de mayor valor, compararlo y después continuar a la derecha si es que algunos valores son iguales. Vamos a resolverlo juntos. Todos los números tienen 0 unidades. Todos son iguales en este valor posicional, lo que no nos dice mucho. Ahora analicemos la posición de las décimas. Aquí hay 4 décimas, acá hay 3 décimas y acá hay 4 décimas. Solo hay que analizar el lugar de las décimas o las centésimas. Este tiene la menor cantidad de décimas, por lo que es el menor de los 3 números, 0.343. Ya usamos esta. Ahora debemos comparar estos dos números que tienen el mismo número de unidades y el mismo número de décimas, por lo que ahora analizamos las centésimas. Este tiene 2 centésimas y este otro tiene 4 centésimas. Este tiene menos centésimas que este otro, por lo que el de la izquierda es el siguiente número menor, 0.424. Y por último, pero no menos importante, está el mayor de todos. Tiene el mismo número de unidades que los otros, tiene más décimas que el número de en medio y el mismo número de décimas que el de la izquierda, pero también tiene más centésimas que el de la izquierda, por lo que este número es el mayor de todos, 0.443. Y terminamos.